قمنا في KPMG الأردن بعقد ورشة عمل حول نظام أسعار التحويل حتى نناقش نظام أسعار التحويل أو ما يعرف بالترانسفير برايسنج اللي صدر عن وزارة المالية في المملكة الأردنية الهاشمية. افتتاح هذه الورشة التي تجسد المعنى الحقيقي للشراكة بين القطاع العام والخاص. So we just finished our first session on transfer pricing here in Jordan, and the turnout was phenomenal. We saw almost 170 people asking for help on transfer pricing. So the main questions I think were around how does it apply to me and what do I need to do? So I think these are very relevant questions, and that's the thing we need to start asking ourselves.